Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good. So, till now, 29 students have joined. Okay. Before they join, let's discuss. Have you worked on the assignment? I got some of your assignments. Few of you sent me the output, and still most of you are not. But I think you have worked. I believe that you have worked till now, and you got the idea about what is the pattern matching. So anybody have any doubt on pattern matching or what is a pattern? Have you understood what is a pattern? All of you? All of you understood what is a pattern? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, let's come back to the slides. I will go back. Are you able to see this slide? Able to see the slides? Yes, sir. Good. Yes, Now, sir. look at yesterday what we did is on the preg match. This is what we discussed in the yesterday class. Right, the same example we discussed. I hope you understood, everyone understood what is the preg match will do and how we can use the preg match, or in what cases we can use the preg match, right? So this I think you have understood. Now, if I go further, if we discuss the next type, let's we discuss with the next type called preg split. What is the next function? Preg split. As the name itself indicates, it is going to split the given array into the two or more arrays. As we discussed in the yesterday class, the preg split will help you to split the given array. ನೀವೇನು ಅರೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರೇನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to split it into the two or more the substrings. So for this we use the preg split. Okay. Basically, if you see the definition, the preg split function operates on a string but returns an array uses patterns. It's based on the pattern or the special character what you are going to use. So it is discussed here rather than with the other string function. Let me see with an example. I will directly go with the example here. I have a string called a fruit string. What is my input string is fruit string. Look at what is there in my input string is apple, separated apple, orange, banana are separated by the colon, right? You can observe that in a string. In the string I have the three fruits. In that all the three fruits are separated by the colon: apple, colon, orange, colon, banana. So I have the three fruits. If I apply the preg split, what happens if I apply the preg split? It split the three fruits, the string into three fruits, like it split into orange, apple, banana. How it is splitting, on what pattern it is going to split is, it split based on the colon. In the given string, wherever it identifies the colon, it splits the string there. Okay. What the preg split will do? Preg split will break the statement or break the given input string into the substrings. The breaking of the substring will be based on what pattern we have mentioned. Here, what pattern we have mentioned is the colon. In the input string, wherever the preg split finds the colon, it breaks the input string there itself and move to the next one. See, for that, it comes in the input string, it finds the apple. Once apple is finished, it sees the colon. Okay, there is a colon, it breaks the string. The apple is separated from the input string. Next, further, the orange is there. After orange, again one more colon is there. So it split the orange also. So apple is splitted, orange is splitted, and finally leftover is the banana. So after that, there is there are no any colons. So it split the given string into the apple, orange, and banana. Like this, it split the given string into the substrings based on the pattern. Based on the pattern. Here, what is the pattern is the special character itself is a pattern. It identifies the special character. Here the special character is the colon. Wherever it finds the colon, it splits the string. That is a simple concept. It splits based on the pattern what we have going to mention. So if you predict the output, what will be the output we can see? We can see the output as
like this, we can see it is having the arrays of fruits will have now apple, orange, and banana. It's splits and puts in a arrays with the separated apple, orange, and banana. So this is how we are going to make use of the preg split. Okay. Preg split ಅನ್ನೋದು basically ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it works based on the pattern what we are going to mention. It works based on the pattern what we are going to mention. So here it is going to use the pattern, either the special characters or the characters or the space new line character, whatever it could be. ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ the statement. Even if you can provide the spaces also, even you can provide the spaces. If there is a space, it split the given string. Instead of the colon is there, instead of colon, if the space is there, I can split all the three fruits based on the space. Even like that, we can split the given input string. Is it clear how preg split is going to be worked out here? Artha agtideya all of Yes, you? sir. How the preg split is going to work? Yes, sir. Okay, fine. Next, we'll discuss with some more example which is related to this only, about the pattern. Look at here in this example what I showed in the yesterday class. The same example I'm going to see now. I will show you. See here, it is going to check for the names, right? The first one is going to check for the names. So how the name is going to be identified, what the logic, what the pattern I have to write to check the names. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೀಗ one by one. Let's understand. Here I have the name, I have email, I have a gender. It provides an error if I submit with an empty. Then if I enter the invalid data, it will show the error. So how we can write the pattern to check whether the data is valid or invalid in this particular case? Okay. First itself, it will give me the error if everything is empty. If everything is empty, how to check this? First, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? What the pattern I have to write? What pattern I have to write here? First, consider the name. Name ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ. Okay, pattern ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? You work for the PAN number. You got some idea how to write the pattern for the PAN number. Now I need to make this for name itself. How I can write the pattern for the names? Pattern na ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಹೇಗೆ ನಾನು ನೇಮ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು? How I can write the pattern for the names? What is the pattern of a name? Name in a pattern name. A to Z. A to Z. A to Z itself is a pattern. So how I can write? I can write it as a pattern as A to Z, or else I can make it as ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ I will just show you. Yes, for the pattern, name pattern, I want to check for the name pattern. Okay, what is the pattern for the name? I want to write now. Here, the pattern should be the characters only, right? The pattern should be characters only. It could be what? Uppercase A to Z or lowercase A to Z, whatever. They may write it in a uppercase or else they may write it in a lowercase. In that case, how I can write? I can write like this. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. If this is a name, how I can write? For the name, A to Z is the pattern. It will check for whether name starts from A to Z. Starts from will give as the caret. Caret is the symbol we use. It starts from the capital A to Z and followed by a small a to Z. So this is a pattern for. Okay. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್?
whether this is empty or whether it is invalid. If I enter the 1 2 3 in the text box, name text box, it should show me the error as invalid data alva. Or else if I left it as an empty, then also it should show the error as it is empty. Name is required. Two types of error. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ತರದ ಎರರ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ, it will show the output as name is required. If the invalid data, it will give the output as invalid data. It will give the output as invalid data. So ಈ ತರ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? Yes, open to all. How to check the condition? How I can check these two conditions? If ಎರಡು case allo error ಕೊಡಬೇಕು. If I write my name as like this, then it is a valid. If along with this, if I write 1 2 3, it is an invalid. Or else any special character, it is invalid. Okay, if I left empty, it is invalid. So ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ? How to write the code? What is the thing or what are the statements I have to write to do the validation of these things? For name text box itself, first condition, name text box ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆನ್ಸರ್? Using if condition. Yes, we write the if condition. If condition ಅಲ್ಲಿ ನಾನು, what should I write in the if condition? Assume that this text box name itself is the name text box. This is name of the text box. Name text box. If name text box is equal to ಏನಂತ? null. If name text box is equal to null, error ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? What is the error? Error message variable ತಗೊಂಡಿದೆ. Error equal to name is required. Name is required. Else ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? If is digit. Yes, if ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದು, ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ within the square bracket. So preg match ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಒಳಗಡೆ bracket, square bracket and A to Z starts from or else lowercase a to z, and it should match with this is what my input string, that is $name tb. $name tb. Yes. So this is what I want to write. If I want to check the condition, preg match either true adre, or else idana true adre nanu enta karitini, I call it as the valid data, echo valid. Else match agilla andre nanu en kodtini, it is invalid data. It is invalid data. So this is how we can write. Okay, if ಇತರ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು, or else if this is not true, if not condition ಹಾಕೊಂತೀನಿ, not true ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the whole thing is false ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ error invalid ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
illa andre I go ahead with the condition. So this is how I can write the conditions of or to check the name and the invalid data for text box. Name and invalid data for the text box. So is this clear? Current వచ్చింది చూడు సంజు. Sir, a caret symbol, is it like starts with the athwa like any character in the name should? It indicates that starts with. If in case we have any special symbols in between the name or letter of the name. ಅವಾಗ the name ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. Name always it will be like name with a space. Space is allowed. Okay. Space ಅನ್ನ allowed ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ how I can make sure that A to Z space. You provide one space here. Start with Starts with A. Like for Yeah. example, Arun star anta kotre uh, will be validity true or false? see now it is true. It is we can just start with A. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು A ಇಂದ conditions ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Okay, fine. Let it be any alphabet. Any character from A to Z. Any character from A to Z, it should be uppercase. That's fine, sir. Like if you have any special symbols or the second position of the name. Second position of the name. For example, A at the rate A star or something. A at the rate U. Now how will that? Now this is totally invalid because now ಇಲ್ಲಿ pattern ಏನ್ match ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it should be start with the upper character and it is followed by the character itself. ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಂಟರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ it indicates that it should start with the characters and it is followed by the character itself. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, followed by characters. It will have only characters ಅಂತ. Apart from that, it can have the white space. That is space in between the name. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then it will show as the error because it is not mentioned in my pattern. It is not mentioned in my pattern. Clear, Ashwini? Yes, sir. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 to 9. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ followed by 1 2 3 is okay because I mentioned that in the pattern 0 to 9. ಆತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ it should be only characters. So it should be only characters ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, in the pattern I will mention only A to Z with a white space. Clear? All of you? Clear all of you? Any doubt? Yes, sir. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Okay, I will go back to the slide. Before going back to the slide, I have the second option. This is name is clear. Okay, what is having? I have after the name, I have the one more, the field to enter, that is email. What is the next field is email. Okay, here what I want to enter, I want to enter the valid email ID. I want to enter the valid email ID, gmail.com. Okay, this is a valid email ID. What is the pattern for email? Now we can tell me the pattern. ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು email ಅಲ್ಲಿ? What are the rules I need to follow while writing the email? This is important to checking the email pattern. ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? Character.
Okay. First, let's we make it very easy. It should accept only the email ID of JNNC students or faculty. Like JNNC students or faculty is having a email ID called like this jnnc.ac.in. This is the pattern of JNNC students or staff email ID will be like this. I want to check of this pattern. E pattern check ಮಾಡಬೇಕು. How you can write a pattern for this? Because when you go for a generalized, it is more complex. So I took this as little bit simpler. So once you understand this, later we can go for the complex one. So let's check this. Check this pattern for the students or staff of JNNC mail ID. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ JNNC ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, we have a mail ID like this. Okay, my official mail ID of the college is like this only. Okay, my official ID is the same what I am going to write now. arunkumarkl@jnnc.ac.in. This is what my official mail ID of college. There is no space, complete as straight one name, arunkumarkl@jnnc.ac.in. See, this is my valid email ID of JNNC. Okay. I want to write the pattern for this to check its validity, whether it is a valid email ID or not. What is the pattern? How I can write a pattern to check the email ID of JNNC students or staff? ಈ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೇಲ್ ಐಡಿ JNNC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂದ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. How I can write a pattern to check this mail ID or this formatted mail ID. What is the pattern? Pattern in very good. A to Z character. Yes, mail ID alva. So mail ID should starts from. It should start from, right? It should start from what? Lowercase. Start from andre caret symbol. Start from not uppercase. It should be a lowercase A to Z. It should start from lowercase A to Z. Then ಮತ್ತೆ A to Z. See, this is my mail ID. Some may have the mail ID like arun123@jnnc.ac.in. Some Arun staff from another department. He is having 1 2 3 email ID. This is my mail ID. I have only the characters. Some may have their numbers, date of birth, whatever. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬರೀ A to Z ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು JNNC ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 0 to 9. ಎಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? It should have 0 to 9. Then ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ S JNNC dot special characters like underscore or dot. Underscore or dot followed by underscore or dot. Then what should have? It should have at the rate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? A to Z ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. A to Z ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಟ್ JNNC ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಇರಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. jnnc.ac.in ಇದಿಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ಲಾಶ್. So this is what the pattern. It should start with the characters followed by numbers, or you can write a slash, or you can make use of the underscore or a dot. Then these things are compulsory, mandatory. ಇದು ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will become invalid email ID of JNNC students or staff. Here, what are the pattern? What are the possible combinations we have? We have the possible combinations of characters from A to Z, or else they may have the numbers from 0 to 9, or else they may have the special characters like underscore or dot in the email name or email ID. So this is what the pattern for email ID of JNNC student or staff. Clear? Is this ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮಿತ್, ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ jnnc.ac.in ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ಡ್ at the rate of jnnc.ac.in. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ, ಇವೆರಡು ಸಿಂಬಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಲರ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. Is it clear? Saurabha, what is your doubt? ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತಾ? I will take an example. Okay, what ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. See, for example, Arun.123. ಹಾ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ನೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ after this name it can have the numbers, or it can have the special characters. Clear? Is that yes clear? sir. Saurabha? Yes sir. Okay. Any doubts? Anybody? Any doubts? Okay, this is regarding the email ID of JNNC. Now, if this is clear, come back to the Gmail or any email IDs. So, what are any email IDs? Which email ID I can take? I can take any email ID, right? So, options I have: arun@gmail.com, arun@yahoo.com, arun123@hotmail.com. I have any kind of email IDs like this. I can have any kind of email IDs. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? How to write a pattern for that? Anybody? Can you think of how to write a pattern for email to accept all kind of email ID, not only for jnnc.ac.in?
ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Anybody start thinking. If you got any ideas, share with me how to write the pattern. Here the thing remains easy, or the written same is this part is same, right? If you go for any email ID, correct alva? E part same Yes, ಅಲ್ಲ, sir. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ A to Z. It should start with A to Z. After that 0 to 9, or the special characters underscore, like this I will write, underscore or dot. Okay, then at the rate is fixed. At the rate is fixed. Then after this, Character. not JNNC. ಏನ್ Character. ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Any character A to Z. Any character. That is any character in the sense it is again A to Z. Any character means A to Z, right? Any character A to Z. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ see, observe this. Any character, Gmail, Yahoo, A to Z ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. Gmail, Yahoo, Hotmail ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, right? Then ಅಲ್ಲಿಗೆ A to Z ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನ್ ಬರಬೇಕು? Dot. ಡಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ನಾನು ಒಂದು ಡಾಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಾಟ್ what I can have again the characters A to Z. .com, .in ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ this is what my pattern. See, this pattern remains same. Here it is very simple. At the rate is fixed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Gmail ಅಂದ್ರೆ it is a set of characters, so I will write it as A to Z. Then dot is fixed. That is again it is fixed dot. A to Z ಗೆ Gmail ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾಟ್. com ಗೆ again it is A to Z characters. This should be end. Ending should be com or something. Okay, ending should be the com or something. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is the pattern how we can write to check the email pattern. This is clear? This is for general email. This is for email ID of jnc.ac.in. Are you clear? ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ? All of you? Yes, sir. Okay, good. So this is how we write the patterns. To check the patterns, we are going to make use of the ID like this. ಈ ತರ email ID ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. This is one way of writing an email ID. Now we have the one more thing to check the email ID is standard email ID pattern. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಇಮೇಲ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಇಮೇಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್. Okay, look at here. Yes, in this we can check the standard email pattern like this. Standard function ಇದೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. What the function is?
filter dot validate email, sorry, filter underscore validate underscore email. This is the filter which we are going to use to check the email pattern. So ಈ condition ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just observe this condition. What this condition says, look at this. What this condition says, if not of filter underscore var of $email, filter validate email. In the sense, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, what the filter is going to do in this particular if condition. What this if condition means, what it says. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. So how we are going to use the if condition, filter is, we use the function called the filter variable, filter var. Okay, this will apply, this function is used to apply the standard filters. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, filter underscore var ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, to check the standard email pattern. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ದೆನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಇಮೇಲ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಎರರ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಮೇಲ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಮೇಲ್. Is this clear? All of you? Yes, sir. Meeting is going to be end now. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is this clear? All of you? Yes, sir. Any doubt in this? Anybody? Any doubt? No doubt. Okay, just look at this pattern. This is very important. How to write the check out.